Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anissa Kistina as a moderator from Group 7. Now, we will present the result of our discussion regarding Imperial Logistics. This is the member of Group 7. Here are Anissa Kistina, Nisha Permata Andina, Yuan Rezal, Dalila Febrianum, and the last one is Tia Rahmayani. Imperial Logistics is a global leader in logistics and supply chain management, offering end-to-end comprehensive solutions across a wide range of industries. With a strong presence in South Africa and international markets, the company operates through various divisions including transport and warehousing, consumer product, and special freight. DP World is the owner of Imperial Logistics since March 2022. DP World acquired 100% of the shares of Imperial Logistics Limited. Imperial Logistics is an African logistics business that is leading logistics supplier in South Africa and one of the largest on the African continent. Imperial Logistics provides contract logistics solutions, road freight, and major logistics providers. The acquisition of Imperial Logistics by DP World is expected to strengthen DP World's footprint in Afrika and Europe. Imperial Logistics adalah pemimpin global dalam bidang logistik dan manajemen rantai pasokan yang menawarkan solusi komprehensif menyeluruh di berbagai industri. Dengan kehadiran yang kuat di Afrika Selatan dan pasar internasional, perusahaan ini mampu beroperasi melalui berbagai divisi termasuk transportasi dan pergudangan, produk konsumen, dan pengangkutan khusus. DP World merupakan pemilik Imperial Logistics sejak Maret 2022. DP World mengakuisisi 100% saham Imperial Logistics Limited. Imperial Logistics adalah bisnis logistik Afrika yang merupakan pemasok logistik terkemuka di Afrika Selatan dan salah satu yang terbesar di benua Afrika. Imperial Logistics menyediakan solusi logistik kontrak, angkutan jalan raya, dan penyedia logistik utama. Akuisisi Imperial Logistics adalah DP World yang diharapkan dapat memperkuat jejak DP World di Afrika dan Eropa. My name is Tia Rahmayani, nomor presenter 28. Where does Imperial Logistics operate? Main operation center in South Africa. Other African countries include Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, and Zambia. Di mana Imperial Logistics beroperasi? Pusat utama operasi Imperial Logistics berada di Afrika Selatan. Negara-negara Afrika lainnya termasuk Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambik, dan Zambia. Next, impacts. Economy. Create job for thousands of employees. Support regional economic growth. Facilitate trade between Africa countries. Infrastructure. Develop cross-country transportation networks. Increase the efficiency of goods distribution. Reduce logistic costs for various industries. Next, social. Encourage local economic empowerment. Increase connectivity between regions. Contribute to regional infrastructure development. Dampak yang ditimbulkan salah satunya adalah ekonomi, menciptakan lapangan kerja ribuan karyawan, mendukung pertumbuhan ekonomi regional, dan memfasilitasi perdagangan antar negara Afrika. Infrastruktur. Yang pertama, mengembangkan jaringan transportasi lintas negara. Kedua, meningkatkan efisiensi distribusi barang. Dan yang ketiga, mengurangi biaya logistik untuk berbagai industri. Lanjut, sosial. Yang pertama, mendorong pemberdayaan ekonomi lokal. Dua, meningkatkan konektivitas antar wilayah. Tiga, berkontribusi pada pengembangan infrastruktur regional. Okay, I'm Nisa Permata Andina, the number presidency of 24. Imperial Logistics Strategy in Africa. Strategy approach. Imperial Logistics adopts a strategy approach that focuses on deep understanding of local markets. By conducting comprehensive market analysis, companies can identify specific client needs,
and challenges faced in various regions. Pendekatan strategi. Imperial Logistics mengadopsi pendekatan strategi yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pasar lokal. Dengan melakukan analisis pasar yang komprehensif, perusahaan dapat mengidentifikasi kebutuhan spesifik klien dan tantangan yang dilihat dari berbagai wilayah. Next, partnership. One of the keys to Imperial Logistics success is its strong partnership with local companies. Through this collaboration, they can expand their distribution network and access valuable local knowledge by working with local players. Imperial Logistics can leverage existing infrastructure and increase operational efficiency as well as speed up delivery times. Kemitraan. Salah satu keberhasilan Imperial Logistics adalah kemitraan yang kuat dengan perusahaan-perusahaan lokal. Melalui kolaborasi ini, mereka dapat memperluas jaringan distribusi dan mengakses pengetahuan lokal yang berharga. Dengan bekerja sama dengan pelaku lokal, Imperial Logistics dapat memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada dan meningkatkan efisiensi operasional, serta mempercepat waktu pengiriman. And the last, technology. Imperial Logistics invests in advanced technology to improve operational efficiency and transparency. The use of a transportation management system or TMS allow companies to plan, execute, and optimize the delivery of goods more effectively. Teknologi. Imperial Logistics berinvestasi dalam teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi. Penggunaan sistem manajemen transportasi atau TMS memungkinkan perusahaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengoptimalkan pengiriman barang dengan lebih efektif. My name is Della Febranum, Presency 02. Challenge in Imperial Logistics. Challenge in Imperial Logistics include high cost, regulatory complexity, and technological limitation. Becomes a burden especially for MSME that compete with large companies. Complicated customer process also often hampers deliverers. Solution to this challenge include the use of digital platform for logistics, management, real-time tracking system, and process automation. Apart from that, collaboration with trusted logistics service can help MSME focus on production with getting up in logistic complication. Tantangan dalam Imperial Logistics mencakup biaya tinggi, kompleksitas peraturan, dan keterbatasan teknologi. Menjadi beban terutama bagi UMKM dan bersaing dengan perusahaan besar. Proses bea cukai yang rumit juga sering menghambat pengiriman. Solusi terhadap tantangan ini mencakup penggunaan platform digital untuk manajemen logistik, sistem pelacakan real-time, dan otomatisasi proses. Selain itu, kolaborasi dengan jasa logistik terpercaya dapat membantu UMKM fokus pada produksi tanpa terjebak pada kerumitan logistik. Conclusion. Imperial Logistics as a leader in the logistic industry in Africa has demonstrated a strong commitment to innovation and collaboration to optimize logistic operation across various sectors. With the acquisition by DP World, the company further strengthened its position in the Africa and European markets, creating new opportunities for economic growth and infrastructure development. With a focus on collaboration with clients from various sectors, including FMCG, pharmaceutical, automotive, and oil and gas, Imperial Logistics not only fulfills logistic needs but also contributes to the growth of the industry as a whole. Through these efforts, Imperial Logistics is committed to being a reliable strategic partner for clients and contributing to regional economic development in Africa.
Imperial Logistics sebagai pemimpin dalam industri logistik Afrika telah menunjukkan komitmen kuat terhadap inovasi dan kolaborasi untuk mengoptimalkan operasi logistik di berbagai sektor. Dengan akuisisi oleh DP World, perusahaan tersebut semakin memperkuat posisinya di pasar Afrika dan Eropa, menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Dengan fokus pada kolaborasi dengan klien dari berbagai sektor, termasuk FMCG, farmasi, otomotif, serta minyak dan gas, Imperial Logistics tidak hanya memenuhi kebutuhan logistik, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan industri secara keseluruhan. Melalui upaya ini, Imperial Logistics berkomitmen untuk menjadi mitra strategis yang andal bagi klien dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi regional dan Afrika.